Right, so let's go. It's all about money transfer by mobile. And here, the first sentence, let's go from the very first sentence together. The ping of a text message has never sounded so sweet. In what is being treated as a word first, Kenya's biggest mobile operator is allowing subscribers to send cash to other phone user by SMS. Right. So here, these are the sentences we need to look at. What is being treated as the word first? Mobile operator. How many mobile operators do we have in Vietnam? Basic mobile operator. So how many kinds of mobile operator do we have in Vietnam? Can you tell me? Let's go, Tracy. And once you are speaking, please unmute your mic. How many kinds of mobile operators do we have in Vietnam? And can you share with me the meaning of mobile operator? What do they mean by saying Vitel is a mobile operator or Mobifone is a mobile operator? So the Vietnamese meaning of mobile operator. I think is nhà điều hành. So here, once we speak of Mobifone or Vitel or Vinaphone, we don't use the word điều hành for these mobile networks. First, we have the word like mobile network. Vietnamese mobile networks. We have three types: Vinaphone, Vitel, mobile. And we also have the word like operator's number. For example, if you want to check the service of a hospital, you have to find out the hospital's operator number. And the operator number is not a private number or a personal number. This number belongs to an organization. So can you guess the Vietnamese meaning of operator number, Tracy? What do I mean by saying an operator number? I need, for example, I want to go to Canada, and I want to buy first. I have to buy a flight ticket, but I don't know which number I should dial to get to reserve a flight ticket. So I have to go online, get on, get to, I have to find the operating number of the airport. So the operating number of a place or of an organization, we don't need to care about the staff's number. We just need to find out the number of the operator. The operator means a number of the big organization or a number of a very large group. So can you guess the Vietnamese of operator's number, person? So what does it mean when I say I need an operating number? Or I have to first, I don't know which number I should dial. I just look up the operating number on the website of the shop for a place. So Vietnamese phrase. What does it mean when I say operating number? Số điện thoại điều hành. It means tổng đài. Mobile operator, the mobile operator. And if we use the word điều hành in Vietnamese, it is not about a service or a shop or a store. Once you use the word điều hành, it's about manage. Manage, right? Manage. A-E. So here I go. That is the English. And E, okay. Manage.
We have the word like management board. Management board like this, people, directors, secretary, staffs, they all work together. The highest level or the highest position in a group is a director or a CEO or a board, okay, or okay, or an executive, something like this. So we have the word management board. Board, B-O-A-R-D, that means group in English. A management board, Vietnamese, that is one. But you only use these words like manage and the management board to talk about organization. Organizations here includes company or enterprise. Company is smaller than enterprise. Company that is complete, but enterprise that is running. If you want to establish, if you want to establish an enterprise, you need to have what? First, you need to have a very big company, and then you need to have many branches. Like a mother company is gonna have three branches, smaller companies. Branch here, one, okay, the first branch, the second branch, you have one branch. Okay, your company has one branch, or the company has three branches. So this means, sorry, this word means okay, so we only use the word to talk about organization. Okay, we don't use the word to talk about phone service. We are talking about mobile service, phone service. Please keep this in mind. Here, the topic here is about phone service. So here, Kenya's biggest mobile operator is allowing subscribers to send cash to other phone users by SMS. So, are you using a phone, person? Are you using a phone? And which service do you choose to send messages or make phone calls to the friends? First, please. Those are my questions. Do you use a phone, and which messages do you choose to send? Okay, which service do you choose to send messages to your friend or make a phone call? Let's go crazy. So show me. I can't hear your question. Which service do you use to make phone calls or send messages to your friend? If you are using a phone, which messages do you choose to send? Which service do you choose to send messages to your friend or make a phone call? I usually use the Messenger and the Instagram, and sometimes I use the phone number and the video call. Um, that's all. That's all. So you say that you are using the phone service. We have, if you say you are using Facebook, which is Messenger, we have a name for Facebook service or Zalo service. What is it, Gracie? What is the name for phone service? Do you know? Do you remember? Social media. Yeah, no, that is not social media. If we use the word social media, it's all about television or channels. We use social media to advertise ourselves, or we use social media for relaxation. So here,
We are not talking about social media. When you speak of social media, you should think of a television, because today, okay, in this kind of society, we only have a television for us to focus, to update ourselves with national and international news. So that is television. But here, Facebook is a kind of network on Zalo, Twitter, Instagram are kinds of networks. So we have a name for those kinds of networks. Social what? Do you remember, Crazy? Social what? What is it, Crazy? A social what? Here we have the word social media, that is ping pong, right? And we have another word which begins with the social to talk about Facebook, Zalo, Instagram, Twitter. So what is the word? Crazy? Social network. Social network. No. Network is a general word. Network is a general word. We have an answer word to say. We have an answer word to call these kinds of networks, which is social platform. So social platform that is what known by sound. These social networks will help you to connect people, to send messages, or to make phone calls for free. So here, Gracie, what is your look? So first of all, look at this. Sorry, mobile operator is allowing subscribers to send cash to other phones user by SMS. So here, first of all, you have a phone in your hand. You have a phone in your hand. So what do you need to do first to activate your phone service, Gracie? What do you have to do to activate your phone service? Activate. What do you have to do to activate the phone service, Gracie, please? And what do you need to put inside your phone so that you will be able to connect people by phone calls or by phone messages? We have a word like phone call. It means you use the phone service to make a call, or get phones or phone messages, which means you use your phone service to send messages. So how to use phone service? What do you need? What do you need to activate so that you will be able to use the phone service, for example? What do you need to have inside your phone? Let's go. So what do you need to have inside your phone so that you are able to make phone calls, basically? So I think we need to have a phone number, uh, the account for the social network, and the phone number for the phone service like this. an account, we only speak of account, like a Zalo account, Facebook account. The word account is used for social platform. So here we are talking about phone service. What do you need to have? What do you put inside your phone so that you can have your own number and you can use your number to connect people? What is it? What is the word to tell people that this is your number? And what do you need to put inside your phone so that your phone will activate the number? What is it? Once we speak of phone service, we speak of number. And if you want to use your number, what do you need to buy so that you will have your own number? What do you need to buy so that you will have your own number? You know, that is the what? That is the SIM of the SIM. That is the SIM of the card. You have to put the SIM card
inside your phone. And this SIM card will, this SIM card is your number. But first, after you buy the phone, after you buy this SIM card, your number doesn't have money. So how do you input money into your SIM card? Crazy, please. How do you input your money into your SIM card? We have the word like deposit. Deposit. Sometimes of the deposit, in some cases, deposit is used as inputting. We use the word input for words. Like right now, I'm typing on the keyboard and I'm inputting the words on the screen for you to see. So the first meaning of input, that is flow, and the second meaning of the word input, that is file. Here we have the word deposit that is the input, and the second meaning of deposit that is file image. Okay, file. So how do you deposit money into your SIM card? Let's go crazy. How do you deposit money, all right, into your SIM card? I think we need to contact with the office and tell them what the problem we have, and we give the money for the office, and they will help them. First of all, please look at your sentence. You said that you will give the money for the service. Something is wrong with the sentence. For This the office, what? the office, Huh? office, Office, all right? So you change service to office. So what about for and the? Do you recognize the mistake here? You said that you give money for the office. For example, you cannot do your homework. So I'm gonna do homework for you, which means I do it for you. I don't care about other people. I just do it for you. So that is give the money for, to do something for somebody, which means that person cannot get the job done. You have a structure, get, or have, and then a non-image. And then after that, put 3B. This is the way for you to say, this is another way for you to use past supposing. Instead of saying, my homework is done, you can say that, I get my homework done. All right. If you say you have your homework done, which means your homework is done, or your homework is done by another person, not you. I have my motorbike washed, which means somebody washes the motorbike for me, and I don't care who washes the motorbike. I just cared about the result, which is my motorbike is clean. So here we have a case like this. Have get the work created. So look at this. You said we give the money for the offers. What is wrong in the sentence, person? Something is wrong with this sentence. We use the word give. Give something to somebody. Or we can say that give somebody something. So what is wrong with your sentence? If you fix it. And cannot go with uncountable, not in English. This is wrong. We never say the water. We say water. We never say the money. We say money. So crazy. Look at your sentence. What is wrong? Can you fix it? This is your wrong sentence. So how do you fix your sentence, crazy? Let's go. So show me the sentence, please, crazy. Can you be quick? I think we have the money give to the office. We have the money give to the office. Look at this. Can you just give with for? Can we use give with for? How do we use give? We give something to somebody. We give somebody something. So here, look at this sentence. How do you fix your sentence?
We give the money to the office. And if you want to use have and get, you are gonna talk about the result of something. I have my laptop fixed. I have my laptop fixed. Which means what? Can you show me another sentence with the same meaning? For example, I said I have my laptop fixed. So can you show me another sentence, please? I get my laptop fixed. Get and have are the same. Instead of using I have my laptop fixed, can you show me the possible sentence of it? My laptop have been fixed. How do you pronounce this word? Fixed. We have like fixed, fixed, fixed. So this is XT in English. Fixed, fixed. We don't say fix it, all right? I fixed, fixed, fixed. And I have my laptop fixed. Look at this sentence, Gracie. Well, show me, okay, the main action verb. What is the main verb here? What is the main verb here? What is the main verb here? The simple past. The main verb. Can you show me the verb of this sentence? What is the main verb in this sentence? What is the main verb, right? The main verb in this sentence? I think have. And the have is the present verb or the past verb or what? What is, okay, what tense is this action verb? You say have is the main verb. So what tense is this action verb? What tense is this action verb person? We are talking about have. So look at this word, have. So which tense is it? The past, the present, or what? Can you answer, please? What is it? Percy, The please. past. The past. Have is the past. Are you sure? Can you show? I think. Can you show me the three word forms? Can you show me the three verbs of have? Like verb one, verb two, or verb three? So verb one of have, what is it? Have. Have or have? What about verb two? Verb two, please. Had. Verb three, please. Had. So which tense is it? Present. And here, if this is the present, you say my laptop have been fixed. Show me another way. Have been. If you use have been, you want to stress, you want to emphasize the result, which is the laptop is already fixed. Here, okay, this is the verb one, this is the present. So, which to be verb should be used in this sentence? Have is the present. Have is in the present tense. So, which to be verb should be used in this sentence, Percy? Fixed. No. I have my laptop fixed. This is the structure of it. Get have nhân từ. Tổng cho cái bài đi. Đây là cách nói. Giờ muốn chuyển nó ra bị động thì nhân từ sẽ cộng cho to be. Rồi sau đó góp bài đi. To be được xác định làm sao? Nhưng xác định to be. Rồi coi cái từ này nó đang ở quá khứ hiện tại, nó get hay nó got, nó have hay là nó have. Rồi ở đây câu ví dụ là I have my laptop fixed. Câu này đang ở quá khứ hay là hiện tại? Is this sentence in the past or in the present? Is this sentence in the past or the present, Percy? I think present.
You think that is the present. That is not what you think. You should show me the evidence. How do you know that this sentence is the present? How do you know this sentence is in the present? Because of a have. Yeah, this is the have. And this is the first way to use the participles. This is the participles of get and have. Tức là thời bị động của get và have. Và bây giờ mình chuyển sang cái này. Thì mình phải sử dụng to be. Là cấu trúc bị động thứ hai. Thì câu thứ hai là my laptop has been fixed. Là cấu trúc thuộc bị động, cấu trúc bị động thứ hai. Ở đây đang là bị động, ở đây đang là hiện tại. Thì trong câu bị động này, cái động từ to be nào dùng cho hiện tại? Show me the to be verb. Have been. Have been. Đây là hiện tại hoàn cảnh. Ở trên đây nó đang dùng hiện tại bình thường thì dùng động từ to be gì? Ở hiện tại bình thường Had. to be gì? To be có bao giờ dùng từ had không? To be là những cái từ gì? Khi nói đến to be nó có những cái từ gì? Nói đến to be người ta gọi là động từ to be, gọi là to be verb. Một là am is are, còn nhấn mạnh trong hiện tại nó là has been. Rồi cột hai của am is are là gì? Là was were. Rồi cột ba của động từ to be là had been. Như vậy nhìn vào cái câu chủ của nó, câu chủ đây là cột 1, cột 2 là cột 3 này. Nhìn vào câu chủ có nghĩa là câu chính. I have my laptop fixed. Động từ chính là have. Đây là động từ ở hiện tại. Thì bây giờ mình chuyển sang cái câu thứ hai, thì gọi là câu bị động. Ok, cũng là một dạng câu bị động nhưng mà nó xài to be. Thì đây là cấu trúc ở hiện tại, thì động từ to be là gì? Đó là cấu trúc ở hiện tại thì động từ to be là gì? Is. Thì bây giờ mình sửa làm sao? My laptop is fixed. We don't pronounce fix it like this. How do you pronounce Fixed. it? Can you show me your sentence again? My laptop is fixed. Yes, my laptop is fixed. All right. Kenya's biggest mobile operator is allowing subscribers to send cash to other phone users by SMS. Allowing subscribers to send cash. What do you need to do to subscribe? What do you need to do to subscribe to your SIM card? What do you, all right? What do you need, all right? What do you need to do to subscribe to your SIM card? Show me the kind of paperwork. What do you need to bring so that you are going to be able to subscribe to officially subscribe to your SIM card? Right? So subscribe to that is done gay, right? SIM card got SIM. So what do you need to do? What should you bring? What paperwork should you bring to subscribe to your SIM card? Basically, what paperwork should you bring to subscribe to your SIM card? I think we need to go to the office. And the second is put the SIM in your phone and add the money for test and use. So please look at the sentence. We need to go to the office. The second is put money in the phone. The after the, which word form should we use? How many word forms are there in English? Crystal? How many word forms are there in English? We are talking about word forms, right? So how many word forms are there in English? We have like a noun, a verb,
or an adjective, right? So here, after the uh which word form should be used? For example, after and the, which word form should be used? Can you show me, for example, please? Verb. After the and you say that you use a verb, is it right? Can you say go? Can you say eat, or the study, or okay, or or a pig, or a tie? We use the noun. We use a noun. After the you said that you use a noun. All right. So look at this. The second. The second. What is wrong in the sentence? First, second, or third. These are adjective meaning. First, second, third, or fourth. These are the adjectives. So please look at your sentence. What is wrong? Can you fix it? Take from back. Second is put money in your phone. The second is you still say that the second is put the money in your phone. Is it right? The second is put the money in your phone. Second Not the. is not. Can you show me your sentence again, please, please? Second is put. No. The second thing is put money in your phone. The second thing, yes. After adjective, you should have a noun, right? So here, you say that after and the, you have a noun. But if you use an adjective, after an adjective, you should put a noun right after it to make it right. So the second thing, or we can say that the second step, all right, the second step is put money in the phone. But is and put is right. How did you fix the sentence? Is and put. Can we use to be with an action verb all together like this? Huh? Can you use to be with an action verb? Like I am go. Or she is top. Is it right? Look at your sentence, please. The second mistake is right here. After to be, or if you want to use to be with an action verb, what should you do with your action verb? Look at your sentence, please fix it, Gracie. Okay, fix a sentence. Let's go. So, hello. I think the second thing is puts. So to be is right for you. Số nhiều. So to be dùng số nhiều mà cái gì số nhiều? Trong tiếng Anh nó có động từ theo mass và danh từ theo mass. Vậy khi đó số nhiều thì mình được cái gì? Động từ. Động từ không bao giờ gọi là số nhiều hết á. Động từ ta chỉ gọi là thêm s hoặc thêm s thôi. Còn danh từ khi nói đến số nhiều thì người ta sẽ hay gọi là danh từ số nhiều. Nhớ danh từ số nhiều. Còn khi nói đến động từ thì không bao giờ mà gọi là động từ số nhiều, mà gọi là động từ thêm s hoặc là as. Chỉ có danh từ mới được quyền số nhiều. Khi dùng to be, thấy cái câu I am go với she is talk là sai hay là đúng? Và thường dùng to be đến sau to be là gì? After to be, which word form should we use first? You should use a noun. After to be, you use a noun like I am okay, doctor, for example. Doc là sau to be là noun. Và tiếp theo sau to be có một dạng nữa là gì? Nếu sau to be là mình sử dụng cái gì? Nếu nó sử dụng danh từ được thì chắc chắn là sau to be nó sẽ sử dụng một cái gì nữa? Thì cái sử dụng tính từ I am, alright, I am tall, tall, alright. Rồi, sau to be rồi thì còn một dạng nữa là gì? Còn cái động từ thêm in.
I am talking. Rồi cuối cùng so to be, nó chỉ có 4 trường hợp thôi, giống như xin lỗi bệnh tử vậy. Rồi so to be còn dạng nữa là verb ở cột số 3. I am right. I am taught English. Teach, taught, taught. Vậy khi mình dùng to be thì trong cái gốc của tiếng Anh, một là so to be là danh, hai cứ dùng danh thì sẽ nhớ đến tính, mà nếu mà danh thì sẽ nhớ đến động từ tên min, mà nói đến tính thì sẽ nói đến động từ có ba ed. Rồi như vậy ở đây sau to be là chỉ có danh tính động từ tên min, động từ có ba ed. Thì nhìn vào đáp câu này, the first, the second thing is put money in the phone. Đây là to be không bao giờ đi chung với hành động một cách bình thường. So how do you fix the sentence? The second thing is putting money in the phone. Putting money in the phone. And here, Kenya's biggest mobile operator allow subscribers to send cash to other phone user by SMS. So here I have a question like this: what do you need to do, right? What do you need to do to subscribe to your SIM card? Which paperwork should you have so that people can help you to subscribe to your SIM card? Which paperwork, crazy? If you go to the airport, which paperwork should you bring? If you go to have IELTS exam, which paperwork should you bring? So which paperwork should you have to subscribe to your SIM card? Crazy, please. You should bring your ID card, your passport, right? You said that either bring your ID card or your passport. Please look at your question. What is wrong? What is wrong in your sentence? This question is wrong. This question is grammatically wrong. So what is wrong here? Can you fix the question, person? No, I say you should bring your ID. But if this is a question, you can say that should you bring? Yeah. You should. You say you should bring, right? So if you say you should, you want to make it a question. How do you make it a question at the end of this sentence? We have a tag question, câu hỏi đuôi. So how do you make this one a question, person? Câu hỏi đuôi là gì? Câu đầu tiên là chủ động vị, thì phía sau sử dụng trợ động từ, phủ định nó ngược lại. Thì đây nó đang sử dụng should, thì ở phía sau dùng động từ phủ định nó ngược lại. Bạn nên mang theo cái chứng minh của cái hội chip của bạn. Có phải vậy không? Thì khi mà Việt Nam đang hỏi là có phải vậy không, thì nó sẽ phủ định ngược lại, thì mình sẽ học lại cái phút tag question ha. So here you say, you're very good to say that we should bring ID card to subscribe to our SIM card. Very good. So here, you should bring, right? You should bring what? An ID card or a passport to subscribe to your SIM card, shouldn't you? Should you have, or you should, or you shouldn't? And if you forget to bring your ID card, is it possible for you just to finish the SIM card subscription? So here we have the first verb here, that is subscribe. We subscribe for something, and the second word, which is another word, that is subscription. Once we speak of subscription, it's not about YouTube subscription or social platform subscription. We can use the subscription to talk about another kind of service, such as SIM card in this case. So we have to use ID card to subscribe to our SIM
So here, please look at this. We have the word official, official, or another adjective, or another word, which is an adjective that is official. So if you want to become an official owner of the SIM card, if you want to become an official owner of the SIM card, what should you do? Please, please listen to my question carefully. If you want to become, an official owner of your SIM card, what should you do? Let's go, Gracie. So, and Gracie, once you are speaking, please remember to unmute your mic. Let's go. So, I think we should buy the SIM card and yeah, subscribe it for yourself. subscribe it for yourself. We should subscribe to the SIM card. If you subscribe, I subscribe to the SIM card, or I use the ID to subscribe to the SIM card. Subscribe it for yourself. All right, this is much better. But here, okay, yeah, you have to finish the subscription process. Do you know can you spell process for me, person? Can you spell the word process, please? The process. Process. Oh, process. Yes, process. Process. So this is the word that I'm looking for. All right, very good. So please let's read this sentence again. Kenya's biggest mobile operator is allowing subscribers to send cash to other phone users by SMS. So what do they mean by saying this? Gracie, can you show me another sentence which has the same meaning as this? Let's go, Gracie. Mobile operator is allowing subscribers to send cash to other phone users by SMS. Show me another English sentence which has the same meaning. Let's go. What should you do to send cash to other phone users? They use the word SMS. You should think of an action verb of SMS. What do you have to do to SMS other people? SMS is just a name, a way. We have an action verb to talk about SMS. So can you show me the action verb of it? What do you do once people say SMS? Let's go, person. The verb, we already studied these verbs. What do you actually do? So that people say that you SMS other people. Please SMS me. Please SMS that person. So Message. what? Message. We don't have the word send. We have the word message. 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 Don't say message. Don't say, okay, don't say message, all right? Message. And this is the okay, the E sound at the end of the verb. I receive a message from you, and I message you because I need to send you a piece of information. Message is a verb, and message is also a noun. How many messages do you receive per day? Because of that, you receive lots of messages or numerous messages. We use the messages. All right, message, messages.
is, right? This is the noun in English too. So here, please try to show me the meaning of this sentence by these two words. First, action verb, message. Second, a noun in English, message. Let's go, crazy. Show me, show me the meaning of it. I always use the messages uh for messy with my friends. You said that you always use messages to sorry for. You said that you always use messages for message with your friend. Look at your sentence, please. I always use messages for message with my friend. What is wrong in this sentence? What is wrong? If you use for about, you have to be careful because this is the most basic English grammar. So what is wrong in the sentence? What is wrong in this sentence? Look at this sentence correctly. I always use messages to for message with my friends. Look at this. So what is wrong? Raise it, please. So Um, for after for, what should we use? After for, which word form should we use after for? Gracie, please. Can you fix it? Can you fix your sentence? This is a wrong sentence. Let's go. After for, which word form should you use? Can you use an adjective after for? Can you use a verb after for? What kind of word should you use after for? drop in. Please. So can you fix a sentence? I always use the messaging for uh messaging with my friends. For messaging, okay, for messaging my friend. You can say that I send a message to my friend. I message my friend. But message with? No. I exchange message with my friend. If you use message as a verb in English, we say A, okay, message B. We don't say, okay, A message with B. Vietnamese people love to use the word with for every action. But you need to be careful of this. A message B, we don't say message with. If you want to use with for message, we have another word, we have another verb, which is exchange, all right? Exchange messages with somebody. So this is the way for you to use the word. A exchange messages with B. This is the verb, all right? And exchange. So here, if I say I exchange messages with you, I exchange messages with you. If I say so, is message a noun in English or an action verb in English? Please look at my sentence. Okay, listen to me carefully. I exchange messages with you. So I exchange messages with you. So the word message here is a verb or a noun in English, Chrissy. Look at this. Is it a verb or a noun in English? So, A Chris, verb. so what about exchange? If you say message is a verb, so what about exchange? Which word form is exchange? What is the word form of exchange here? Exchange is a noun, a verb, or an adjective. Can you show me? Mm, I think a verb. Trong câu này chủ ngữ là nào? A. Động từ là nào? Trong một câu cho nó ngăn cái gốc của nó là chủ động từ. Ah, exchange. Nhưng mà cái từ message đang dùng danh từ hay động từ? Danh từ. Nếu nói message là động từ
Thì giữa hai động từ phải có cái gì? S. Sai. Động từ thêm s chỉ đứng sau he she và danh từ số ít thôi. Nếu mà cái giả sử message là danh từ, message là động từ, rồi exchange cũng là động từ, thì khi động đi chung với động ở giữa phải có cái gì? Không nhớ. I want go to the supermarket. Con này sai là được. Want, first action verb. Go, the second action verb. How did you fix this sentence? I want to go to the supermarket. All right, so yeah, this is a wrong sentence. If you say message is a verb, we know exchange is a verb, but if you say message is a verb, and if you want to put two verbs together, you need to use two between two verbs. So here, you should remember a rule in English that is verb one and verb two are together, but two in the middle. All right, so message here is a noun. Okay, all right. So here, please look at your sentence. You said that I use messages for message with my friends. How do you fix a sentence, Gracie? Can you fix it? Look at your sentence. Try to fix it. I always use messages for message with my friends. How do you fix your sentence? I always use messaging to message with my friends. Message with my friend. If you say to here, if you use the word to here, to message with my friend, to message with my friend. Look at the word message, action verb message. Can we use message with? I No. message you or I message with you. I message you. Cái động từ message, cái động từ gốc của nó là message. Thì message nghĩa trong tiếng Việt là nhắn tin trong tiếng Anh. Alright, nhắn tin thì muốn dùng cái động từ nhắn tin thì đơn giản A nhắn tin B, B nhắn tin C, thì có dùng được từ with không? Còn No. muốn dùng được từ with thì phải dùng cách khác là chúng tôi ok nhắn tin qua lại cho nhau. Mà nhắn tin mà có chữ qua lại, cái chữ qua lại có nghĩa là có qua có lại có lại có qua, thì được gọi là exchange messaging with. So look at your sentence once again. Once again, look at your sentence. Can you show me? Can you show me? Can you fix your sentence, please? I always use the messages for messaging my friends. For what? Again, please. Message my friends. For message. Message. This is G in English. Message, my friend. After for, which word form should be used after for? You say that I always use message okay, for message my friends. This sentence is still wrong. Which word form should be used after for? Messaging. Well, you have a problem. You should fix your own problem. The second sentence here, nonetheless, M-Pesa or mobile money, the service is expected to revolutionize banking in a country where more than 80% of people are excluded from the formal financial sector. This is the second sentence for today. Here again, known as M-Pesa, mobile money. So M-Pesa is the kind of mobile money. The service is expected to revolutionize banking in a country. What do they mean by saying the service is expected to revolutionize banking in a country? And what does it mean, okay, revolutionize? So here, they say, please look at the sentence. The service is expected to, okay, revolutionize banking in a country.
So what is this service? Can you show me, Tracy? What is this service? They use the service here, but we have lots of kinds of service in this slide. Look at that sentence again and try to figure out the word service. What is that? Tracy goes. So I think there's a service for the phone service. the phone service, no. Bây giờ muốn nhìn vào một câu và muốn biết cái từ the service nó dùng từ the là nó đã có ý đồ và cái ngữ pháp là gì the dùng the là nó xác định, nó đã xác định có nghĩa là cái câu này nó dùng từ the, thì mà bây giờ mình muốn tìm cái the là cái giống gì thì mình phải nhìn vào cái câu ở phía trước, nhìn vào cái câu ở phía trước hoặc nhìn vào những cái từ ở phía trước. Thì cái từ the service này thì nó đang nói về service nào. What kind of service are they speaking of? Do you see? They said the service is expected to revolutionize banking. The service. What is this service? Như thấy trong câu là cái câu mà nó có phải là cái gì? Người ta hay gọi là tư duy tiến tính, gọi là tư duy từ ngữ pháp, người ta nói lấy ngữ pháp ra nó tư duy. Thì bây giờ muốn dùng tư duy tiến tính đúng không? Đơn giản là không có gì qua được ngữ pháp. Và người ta gọi cái tên rất là hay trên mạng được gọi là tư duy tiến tính. Thật ra chả có cái tính cái gì nữa. Toàn là pháp của ngữ pháp đó thôi. Thì bây giờ cái ngữ pháp của mình, danh từ, sau đó nó phải mà nó ghi một cái từ khác, một cái danh từ khác, và nó phải, rồi nó đưa ra ok những cái câu của nó. Thì cái phải này, khi thấy phải thứ nhất này, rồi phải thứ hai này, khi mà thấy phải trong câu thì đối với cái danh từ thứ hai nó có liên quan đến danh từ thứ nhất không? Are they connected to each other? Nó liên quan đến cái danh từ thứ, khi thấy phải là nó bổ sung ý nghĩa cho nhau. Thì vậy cái phải này và cái phải này nó đang bổ sung, nó giải thích ý nghĩa cho cái từ thứ nhất. Rồi ở đây mình đang thấy được gọi là Nenes M-Pesa or mobile money. Look at this, phải thứ nhất này, rồi phải thứ hai này. Thì cái từ mobile money này nó đang nói về, can you show me a word that mobile money is describing? The M-Pesa. The M-Pesa. All right. And here you see you just see the comma here. This is the comma, the last comma. The service. So what service are they talking about? The M-Pesa. Yes, very good, the M-Pesa. So here phải tất cả từng dấu câu, từng cấu trúc ngữ pháp bị động cái gì đó mệnh đề quan hệ, nó là những cái mẹo để mình coi được cái câu, hiểu được cái câu. Sắp tới là cái câu nó sẽ nâng cấp lên rất là nhiều hơn. Okay, the service is expected to revolutionize banking in a country where more than 80% of people, where more than 80% of people, here they say, where more than 80% of people, where is where? Where is where? Where is that place? They use the word where more than 80% of people. So where are these people? These people come from where? Show me the In the information. country. What? In the country. In the country. All right, in a country. And what is happening in that country? What is that? What is happening in that country? You need to find. The service is meant to revolutionize banking. This is expected, not expand. If you say spend, that is another verb. Another verb. This is expected. So please try to read the words correctly. All right. Revolutionize. What do they mean by saying mobile money is revolutionize banking? Let's go, Gracie. What do they mean by saying mobile money? All right. Mobile money is revolutionize banking. Show me, please. So
So what do they mean, okay, by saying revolutionize banking? What do you do to revolutionize things in your life? Once we use the word revolutionize, right? Revolution, revolutionize. Once you revolution something, it means you try to change it. You try so hard to change it, and you have to make these changes concrete. It's not about talking; it's about real actions. So when I say I revolutionize my okay, I'm trying to revolutionize my family's working environment, which means I will do whatever it takes for me to change this kind of family's working environment. So that is the word revolutionize. So can you guess what the meaning of revolutionize? What is it? Um, like cách mạng thay đổi. Yes, definitely one. All right, it's not about politics, nothing about our politics. All right, it's just a way of changing. So here, please remember, it's nothing about politics, which means it's irrelevant. It's irrelevant. Okay, it's irrelevant to politics. This is just about changes. So they say that none is M-Pesa, a mobile money. The service is expected to revolutionize banking in a country. What do they mean, crazy? Look at their sentence and show me another sentence which has the same meaning. Let's go, crazy. So, I think they will they want to change the country w- with the mobile money. very good, but only 80% correct. You say that they want to change the country. They want to change the country, but there are many things in a country. There are many things in a country. Do they want to change the culture of the country, or do they want to change the tradition of the country, or do they want to change the economy of the country? Read the sentence again. What do they want to change about that country? Show me. Read that sentence again. Show me. They want to change the banking. Yes. And what do they use? What do they use to change the banking of a country? They use the mobile money. All right. The mobile money of it is a name of a method. And do you know the typical name of this kind of mobile money? What is the typical name of this kind of mobile money? M-Pesa. Yes, that is the typical name of okay, this mobile money and peso. All right, so here where more than 80% of people are excluded from the formal financial sector. Financial sector, financial sector. Phân khúc tài chính. Phân khúc là cái giống gì? Phân khúc chỉ đơn giản là cái khu vực hoặc là cái nhóm. Thì tôi không có ở nhóm quảng cáo thì tôi vào trong nhóm nói chuyện với khách hàng và chăm sóc khách hàng. Thì cái nhóm cái lĩnh vực, alright, thì nó dùng cái từ phân khúc khá hay. Financial sector, alright. We have the word like include, include, include. We have the word include. And we have the acronym of it that is include. Include, exclude. So here, please read. Where more than 80% of people are excluded from the formal financial sector. What do they mean? 80% of people are excluded from the formal financial sector. Can you show me the meaning of it? Um, the place people can't um include with their formal financial sector. You said the place people can include. They use the word exclude, and you use include to explain the sentence. Is it right? Include and exclude are okay.
are opposite each other. Once we use include, it means welcome. But once you use exclude, it means what? What does it mean once we say this, okay, this group excludes two kinds of classes, Chinese class and Korean class. So because the Chinese class and Korean class are excluded from the school's program. So what do I mean by exclude? Vietnamese, get please. I do. Yeah, that's it. So here, where more than 80% of people are excluded from the formal financial sector, meaningless English. So I think the place more than 30% of people not abroad with the formal financial sector. not abroad or approve. Abroad, Can you spell the word? um, A B R O A C H. Approach. Abroad. BB, no. PP. Approach. Approach. You say approach is an action. You say more than 80% of people are approached. We don't use to be with an action verb. Please keep this grammar point in mind. More than 80% of people are approached. No, more than 80% of people are not allowed to approach the formal financial sector. So busy, okay, busy the sentence like this. More than you can use like over. Instead of using more than, you can use over or okay, or above, all right? But here we are not talking about age. We cannot use the word above. Above 18 years old, under 18 years old. But here we are not talking about age. We talk about numbers, so we should use the word over. Over 80%, okay, 80% of people are not allowed to approach the formal financial sector. Formal, all right, it means the official one. It's not the extra sector. It's that is okay, an official sector. You can think of something like this. So we are not allowed. All right, approach means tiếp cận. And if we want to say access, do you remember this word? Access. 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 What do I mean by saying I try to gain access to our Google Notebook? What do I mean by saying that I try to gain access to our Google Notebook? Crazy? Let's go. So, what do I mean, okay, by saying I try to gain access to our Google Notebook? Can you show me or give a sentence? The Vietnamese sentence or another English sentence with the same meaning? I try to gain access to our Google Notebook. What do I mean, Tracy? You try to join to our Google Notebook. John, not John, not John. Join, I-N, join. Get access. Vietnamese, please. Truy cập. Yeah. All right. So here, formal financial sector. Okay, so here we need to check the last sentence. All right. Apart from transferring cash, a service much in demand among urban Kenyans, supporting relatives in rural areas, customers of the Safaricom network will be able to keep up to 50,000 shillings, 370 pounds
in a virtual account on their handsets. Wow, such a long and hard sentence. Apart from transferring cash. Apart from transferring cash. So, Gracie, apart from transferring cash, what do they mean? Apart from transferring cash. Apart from. Once you say, if you want to use the word apart from, or now you have apart from something, so what up, it means another side. All right. Speaking of another side of this problem, like, okay, speaking of another side of studying, I think studying obviously brings some bad effects to people. So speaking of another side of something, which means, okay, apart from something. So here they say apart from transferring cash, which means speaking of another side of transferring cash. So what is this service? They said what? Nói về cái mặt khác của Very good, right? And here we have the punctuation, that is a dashing. They use a dashing. Look at this, they use a dashing. A dash, it is the same as a comma. A comma. This is a comma. This is a dash. If we use a dash and a comma, you want to explain things. So here, what is transferring cash? They think that you will not understand transferring cash. They use a dash and they give you an explanation right here. A service much in demand among urban canyons. A service much in demand among urban canyons. So they use the word urban canyons. Urban canyons, what are they? What are they? Urban canyons are people, or urban canyon are things, or urban canyons are places. Once you see a name, you need to ask yourself, what is this name? Is it a building, a place, or a person? So here, person. So a person. a person, right? So, right, a service much in demand among urban canyons. What do they mean by this phrase? A service much in demand among urban canyons. Tracy, please. So, A salad. A salad have a lot of support of urban Kenya. okay, so you say that a service have a lot of support right there from urban canyons. Look at your sentence. Something is wrong. Don't you pay attention to grammar once you are speaking present? What is wrong in your sentence? Can you fix it? You say a service have a lot of support from urban canyons. Something is still wrong here. Can you fix your sentence, please? So, Tracy, please. Do you have any ideas to fix your sentence? Chủ ngữ ở đây là gì? Từ được gì? Service. You said service is a subject. So what is the main action verb here? Give me the main action verb in the sentence. Where is the main action verb phrasing? Support. You said support is a verb. Trong tiếng Anh chủ động vị thì cái động nó nằm ở đâu? Chủ ngữ người ta hay nói chủ ngữ, động từ, vị ngữ. Như vậy muốn tìm động từ là nhìn sát như chủ ngữ hay là tìm động từ nó đứng xa chủ ngữ. Cái như chủ ngữ đứng ở đây xong tốt ở phía sau mới là động từ, rồi tốt ở phía sau nó mới là vị ngữ, rồi đúng là sai.
Người ta hay gọi là chủ động vị, có nghĩa là động nó đứng ngay sát cái chủ ngữ. Thì bây giờ mình làm sao để mình tìm ra? Crazy please. Has. Has. So how do you think the sentence? A service has a lot of support. Yes, right. So this is the first mistake. You say that have, all right? That is that should be has. A lot of support. How many word forms are there when it comes to the word support? Once you use support, there are how many word forms, Gracie? How many word forms of support? Can you show me? Can you show me the word form of support? How many word forms of support, Gracie, please? Danh từ. How many? I'm asking you, how many, right? How many? Don't you understand the question? How many word forms are there? How many word forms of support? Word forms, right? We have like action, verb, adjective, and noun in English. Once it comes to the word form, we have the two. Once it comes to support, we have two word forms: a noun in English and an action verb in English. So look at this. You say a lot of support. What kind of word form? Okay, what kind of verb? Okay, verb form is support here? Is it a noun or an action verb? Crazy. You say a lot of support. So which word form is this word? Gracie, please. I think it's now. After a lot of, we need to use a noun. So it's not thinking, it is being sure. You base on the grammar to give me an answer. You don't base on your emotions to give me an answer. So don't use think a lot. You can say that, oh, that is a noun, or that is an action verb. Don't say I think. Once we say I think, it means we are not sure. We emotionally give information. Here we don't give an answer emotionally. We give an answer based on knowledgeable factor, which is grammar. All right, don't use that thing. It sounds really ridiculous. All right. So here, a service much in demand among urban canyons, supporting relatives in rural areas. There's a supporting relatives in rural areas. Who or what supports relatives in rural areas? Crazy, please. Who or what? What okay supports okay relatives in rural area? Một cái cụm danh từ nó có thể thành một cụm nha, có nghĩa là danh nối nó nối vào nhau, nhưng mà nó nối theo cấu trúc ngữ pháp ha, bằng of hoặc là bằng phẩy s, hoặc là danh nối danh theo kiểu là danh và cái sau đó là động từ tên in. Ok. Và động từ tên in nó được thay thế như một cái danh từ luôn, hoặc động từ tên in cũng được thay thế như một cái tính từ. Và cách mà dùng động từ tên in thì người ta thứ nhất là dùng danh động từ tên in, thứ hai nhưng mà nó nằm trong câu, nó nằm trong một câu. Ví dụ như in, ok, hoặc là có một cái giới từ, có một cái từ bắt đầu giới từ thì bắt đầu như in on at, sau đó là danh với in và sẽ chủ động về. Ví dụ như people eating here, nói về cái người mà đang ở đây. Tôi nghĩ rằng I think that okay, they are formal, okay, formal customers, có nghĩa rằng họ là những người khách hàng sang trọng. Như vậy khi mình dùng một cái giới từ là in, on, at, about, đó là những giới từ. Thì khi dùng những cái giới từ và sau đó tự nhiên có danh từ, rồi sau cái danh từ tự nhiên này có động từ tự nhiên, không phải là tự nhiên đâu, thì nó nối thành một cái cụm. Tại vì sau giới từ là phải dùng danh từ, mà danh từ này nếu mà of people nó chưa có đủ nghĩa. Tôi muốn nói là những cái người mà ai ở đây, mà nó đang là một cái khúc bắt đầu của câu. Một câu là chỉ có chủ động vậy thôi, còn trước chủ ngữ là gọi là cái khúc bắt đầu câu, người ta sẽ gọi là trạng ngữ. Trạng ngữ là chỉ bao gồm danh từ mà thôi, được quyền xài danh từ mà thôi. Cho nên thì khi nó đến danh từ thì sẽ nói đến tính từ. Mà bây giờ không có tính từ, không có nói là beautiful people, tại vì mình không có cái ý đó. Mình chỉ có cái ý là nói về những cái người mà ăn ở đây này. Thì bây giờ mình muốn bổ sung ý nghĩa cho cái người này là ai, người này là cái giống gì, thì đó là mình xài verb in theo cái ý của mình nói.
Như vậy khi mà làm trạng ngữ đứng đầu một câu là sau giới từ sẽ cộng cho danh từ này. Thì muốn làm trạng ngữ đứng đầu câu mà mình dùng 4 bổ sung ý để mình vô, thì mình dùng động từ tên biên, mình nghĩa chủ động, mà động từ có bay đi mình nghĩa bị động. Ví dụ có bay đi ha, people này, people hot, hot by the police. I think that they are, okay, they are criminals. Rồi ở đây thì cái câu này nó cho mình biết được rằng sau off thứ nhất, off một có dấu phẩy là nó bắt đứng đầu câu, nó bắt đầu một câu rồi. Đây là trạng ngữ, chủ ngữ là cái ai, động từ là think, và vị ngữ là đó. Sau đó that là vị ngữ, mà trong cái vị ngữ này nó mở ra một câu là đây là chủ, are là động, criminals là vị, và đứng ở đầu câu là trạng ngữ, sau giới từ là danh từ. Nhưng mà sau cái danh từ này nó chưa có được nghĩa of people, chả biết là people là người nào, thì lúc đó người ta sẽ dùng verb in hoặc là verb id để nối vào. Ở đây nó đang mang nghĩa verb id, khi verb id đi trực tiếp với danh từ như thế này thì nó đang đi chung với danh từ, thì nó đi chung, nó được gọi là cụm danh từ, có nghĩa là cụm từ là từ từ ráp với nhau, nhưng mà ráp theo nghĩa pháp chứ không phải là ráp theo tiếng bồi ha. Ráp theo tiếng Mỹ đen Mexico là sai ha, hoặc là tiếng bồi, tiếng Anh kiểu tiếng bồi là chết. Như vậy people caught by the police có nghĩa là nói về những cái người mà bị bắt bởi cảnh sát. Đây là cách mà mình thực hành. Các bạn nhìn vào câu này: a service much in demand among urban canyons, supporting relatives in rural areas. Look at this verb in. Show me, okay, what supports, okay, relatives, or okay, or which party supports relatives. Basically, let's go. Okay, show me. Rồi, thấy được em? Show me the meaning. Basically, I need to find out who supports relatives or which department supports relatives. Can you show me, Gracie? The people of urban Gaia is support the relative. Mm-hmm. Okay, people, all right. People are urban canyons, not old canyons. Once they use the word urban, we can think of something like they live inside the city or they live outside the city. If they live outside the city, we can say they live in countryside. And if they live in the countryside, we use the word rural. Rural is for countryside. Urban is for city places. A service much in demand among urban Kenyans, and these urban people support their relatives, support their family, all right, in rural areas, which means the urban Kenyans have relatives, and urban Kenyans relatives don't live in, okay, city places. These relatives live in rural places. So you see, okay, this is the first dash. Please look at this. This is the first dash here. This is the second dash. It's just like a comma. Phẩy. Khi dùng phẩy là mình nhìn đằng trước cái phẩy mình có một cái danh từ chính, và sau đó nó sẽ có danh đọc, nó sẽ có chủ động từ, mà đứng ở chức năng chủ ngữ là mình biết xài. Nếu mà đóng chức năng là chủ ngữ thì thể loại từ gì đóng chức năng là chủ ngữ cho. Nếu mà đóng chức năng là vị ngữ thì thể loại từ gì đóng chức năng là vị ngữ. Examples. Danh từ. Chính xác. Như vậy khi mình dùng phẩy này, phẩy không có cái gì mà tự nhiên người ta dùng đó. Người ta dùng, người ta có ý đồ đó. Giống như chơi cờ tướng vậy. Nếu mà đọc văn rất là viết động bị kỳ ha, mà càng đọc thì cái dân văn tự của nó sẽ càng thấm không. Vậy đây nó phải, ở đây nó không phải, mà nó chơi cái dấu hiệu dash, nó đang bổ sung ý nghĩa. Dash thứ nhất là cái service much in demand among urban canyons supporting relatives rural area. Nó đang bổ sung ý nghĩa cho cái từ là transfer, apart from transferring time. Và dash thứ hai là nó kết thúc cái sự giải thích của nó, hoặc là cái dash thứ hai có kim lại bộ, nó lấy cái câu của phía sau nó bổ sung cho câu thứ nhất. Như vậy khi thấy phẩy thì câu ở đằng sau bổ sung cho câu thứ nhất. Rồi khi mà thấy phẩy cái thứ hai là cái giữa cái dấu phẩy nó chỉ bổ sung những cái thứ nhất thôi. Như vậy mình cứ nhớ là sau bổ sung những cho trước, mà nó nằm trong một câu, nhưng một câu của mình nó bắt đầu bằng cái capital letter.
nó kết thúc câu bằng dấu chấm. Một câu là bắt đầu bằng chữ hoa và kết thúc câu bằng dấu chấm. Thì trong cái câu đó mà nó phải thì ở giữa phải bổ sung với những cho đằng trước, hoặc là dash dash thì ở giữa dash bổ sung với những cho đằng trước, đó là những nó bổ sung đằng trước đằng sau thì khi mình đọc là mình biết ngay rồi. Alright, customers of Cybercon network will be able to keep up too. Okay, the 370 parts. If we don't understand this currency, we can we can look at the currency. Okay, the currency here they write it in, okay, in British currency. But then it's please crazy. Do you still remember the currency? What do I mean by saying currency? The currency of Vietnam is Vietnam dong. The currencies of America is a dollars. The currency of Australia is Australian dollars. The currency in China is nhân dân tệ, NDT. So currency, Vietnamese please, crazy. What do I mean by saying currency? Let's go crazy. Đồng. No. If we say đồng, that is the unit. The unit of, okay, of the unit for you to measure cash in a country is okay, is done. In Vietnam, the unit for us to measure cash is done. In America, the unit for us to measure American cash is dollar. Như vậy mình đang có cái từ đơn vị. Đơn vị được gọi là unit, giống như đơn vị tiền tệ của mình. Cái đơn vị tiền tệ của mình là Việt Nam đồng. Cái đơn vị tiền tệ, ok, cái đơn vị tiền tệ của Úc đi là đô la Úc. Đơn vị tiền tệ của Trung Quốc là nhân dân tệ. Cái từ đơn vị mình đang nói là cái từ unit, mà mình đang phân tích dựa trên ngôn ngữ Anh thôi ha, chứ không có liên quan gì đến kinh tế. Kinh tế nó sẽ rộng hơn ha, ở đây là chuẩn của ngôn ngữ thôi. Như vậy mình đang nói từ đơn vị là unit. Và cái thứ hai nữa mình đang dùng cái từ currency. Currency được gọi là tiền tệ. Tiền tệ, mình hiểu chữ tiền tệ có nghĩa là cái đơn vị nào được sử dụng để đo lường cái tiền cho cái đất nước của bạn thì được gọi là tiền tệ. Đó, hiểu rõ, hiểu đơn giản. Cái từ unit là từ nghĩa gốc của nó đơn vị, giống như centimeter, kilometer, meter, alright, cm, km, ok, meter, alright, đó được gọi là đơn vị. Hoặc là đơn vị, đô la là đơn vị, nhân tệ là đơn vị, alright. Rồi thay vì mình nói dùng từ đơn vị thì nó không có rõ cái nghĩa của một cái đồng tiền của một cái đất nước đó, thì người ta hỏi là ủa cái đơn vị tiền của bạn là gì, nghe nó kỳ. Người ta sẽ hỏi là cái tiền tệ của bạn là gì? What is your currency? Oh, my currency is Vietnam đồng. Đó là như vậy. Vietnamese money. Đó, alright. Và cái tiền tệ có nghĩa là cái tên của cái đồng tiền của mình đó. Và cái tên của cái đồng tiền của mình là Việt Nam đồng, hoặc cái Việt Nam đồng, hay là American dollars, hoặc là Australian dollars. Và còn cái đơn vị của mình là viết tắt là VND. Nó đến đơn vị mà nó đến viết tắt, nó như vậy cho nó dễ hiểu. Alright. Và mấy cái này thì trong trường nó lại không dạy. Không dạy ba cái gì đâu không. Customers of a Safaricom network will be able to give up to 50,000 shillings. If you don't understand shillings, you look at this. Trong ngoặc nè. Như vậy phải là giải thích. Gạch là giải thích. Ngoặc là giải thích. Như vậy cái gì mà em thấy nó có cái chiều hướng bạn dùng cùng giống. Cái gì mà nó giống nhau là nó là một cái gợi ý trong cái văn đọc của mình. Cũng như phải chấm là hết rồi nha. Chấm là chấm hết rồi. Phải gạch rồi ngoặc đó là nó giải thích. Còn mà nó nằm trong ngoặc kép thì cái đó thì được gọi là implied implications, sẽ được gọi là ẩn dụ ẩn ý. Khi mà thấy ngoặc kép là biết là ẩn dụ ẩn ý rồi, còn khi thấy ngoặc đơn là không có imply cái gì hết, no implications. Ngoặc đơn chỉ là explanation mà thôi, explanation được gọi là giải thích trong tiếng Anh. Alright, so mình không có hiểu cái này thì đây nó cho mình biết là 370 đồng bằng Anh. In a virtual account on the handset virtual account, alright, on their handset. So if you don't understand about handset, you need to double check. So my question here is, what do they mean by saying in a virtual account on their handset? Đó là cái khúc mà cần bạn nghiên cứu. What do they mean by saying virtual account on their handsets?
So please, John, double check and show me the meaning of it. I'm sitting here waiting for you. Let's go. I think this year, then the not real account on the phone. All right, so please, please, please wait. Okay. So please read this sentence again. Apart from transferring cash, which means another way to transfer cash, apart from another side of transferring cash or another way. If the word side is not suitable, we can think of the way, another way of transferring cash. So what is another way? A service much in demand among urban Kenyans supporting relatives in rural areas. A service much in demand, all right? Urban Kenyans need, demand that is need. Urban Kenyans need this way of cash transferring to support their relatives in countryside. Customers of Safaricom network. Customers of Safaricom networks. Who are the customers here? They say the customer of Safaricom network. But who are the customers here? You see the dash here? Before the dash, they say relatives in rural areas. So the relatives in rural areas are the customers of Safaricom network. And these customers keep up to 370 hours. Keep up to. What do they mean by saying keep up to? Once you keep up to something, you try to be the same as that thing. I'm trying to keep up to you because you are okay, you are studying very well. So when I say I try to catch up with your level, I try to keep up to your level, it means I try to study harder so that my level is going to be the same as your level. So this action will keep up to catch up with. All right. So here, network is customer Safaricom network will be able to, cái gì mà nói về mốc thời gian khi mà đọc có cái lùm rà nó bỏ đi, đừng có để ý nó. Khi mình dò về nghĩa thì mình chỉ lấy cái thông tin chính thôi, còn về mốc thời gian mình sẽ kết hợp vào câu sau, tại vì mình cần hiểu cái nghĩa trước khi mình xác định cái thời gian. Thì khi đọc văn á, khi thấy mốc thời gian nhiều quá mà bị rối, kệ nó ha, đừng có bị rối bởi mốc thời gian, hãy bị rối bởi nghĩa của con nó có ý nghĩa. Như vậy khi nói cái mốc thời gian của will be able to rồi can be rồi could be rồi would, bỏ đi đừng đọc, tại vì những cái từ đệm thêm để cho biết mốc thời gian thôi, nó chẳng có cái ý nghĩa gì khác. Về customer of Safaricom network keep up to tiền 370 đô in a virtual account on the handset. Như vậy những cái khách hàng của cái gọi là cái mạng lưới của Safaricom, và cái Safaricom này là cái gì thì mình chưa biết, mà mình đang biết được rằng là nó đang nói về cash transferring, được gọi là chuyển giao tiền tệ hoặc là chuyển tiền. Như vậy cái mạng lưới Safaricom nói về cash transferring, alright. Customers keep up to, alright, keep up to 370 đô in a virtual account they handset, which means the customers is in Kenyan, and Kenyan currency is not the same as English dollars, English pounds. So if they are Kenyan customers, they have to try harder to be the same as English pounds. Đây, nó đang dùng cái English pound là đồng bảng Anh
ở đây shillings, bây giờ mình không biết cái shilling là gì, nhưng mà mình thấy con số tiền, thấy con số, và đây nó đang nói về tiền, thì 100% đây là đơn vị của tiền, thì đây là đơn vị tiền mà nó mở ngoặc ra đồng bảng Anh nữa, thì nó đang so sánh cái đơn vị shilling với đồng bảng Anh, và đây nó đang dùng từ keep up to, là cái đầu của mình nó phải nhảy số liền. Tại sao nó đang dùng shilling là đơn vị ok của cái nước Kenya, và nó mở ngoặc ra nó đang dùng cái đồng bảng Anh như thế này, thì khi mà nó so sánh hai cái, nó để hai cái đi chung với nhau, có nghĩa là nó đang so sánh, và nó đang dùng keep up to, có nghĩa là cố để với tới, hoặc là cố để cho bằng, giống như là catch up with á. Tôi không có học cái trình độ của lớp này và tôi cố ok để tham gia được cái lớp này, tôi cố để theo kịp, thì khi mình cố để theo kịp là keep up to, hoặc là catch up with, alright, rồi cố để theo kịp vào cái đồng, ok, muốn có được 370 đô này là phải trả đến 550 ngàn, 50.000 shillings, tiền mà số số không nhiều quá là cái tiền đó là nó hơi nguy hiểm đó. Như vậy muốn có được 370 đô của đồng, 370 đồng bảng Anh thì phải bỏ ra 50.000, 50.000 tiền, mà thấy em thấy số không nhiều quá là em biết là em cần tranh thủ làm cái gì rồi nha. Rồi như vậy ở đây nhìn ngược lại câu này, customer, khách hàng của cái mạng lưới Safaricom đang cố theo kịp ok 370 đô, thì họ phải trả giá đến 50.000 shillings trong cái tài khoản chính, ok, ở trên cái điện thoại của họ. Như vậy là họ đang sử dụng điện thoại này. Nhìn ngược lại cái bài này, cái title của nó được gọi là money transfers by mobile, có nghĩa là trả tiền, ok, chuyển tiền bằng điện thoại, thì họ chuyển tiền bằng điện thoại, thì đối với 370 đô, 370 đồng bảng Anh, thì họ phải trả cho nó 50.000, giống như là một đô của nước ngoài, một đô Mỹ thì bằng 24 24.000 Việt Nam, viết con số Việt Nam ở đây này thấy nó giống giống là 24 là ba con số không thì mới bằng một đô, mà trong cái số 1 của đô, tiền đô của Mỹ nó không có một con số không nào hết. Rồi bây giờ ha, bây giờ 10 đô thì nó bằng đến 240.000, ok, tiền Việt Nam, thì tiền Việt Nam nó có bốn con số không, mà trong khi đô của Mỹ nó có một con số không. Rồi em thấy nhìn ngược các bạn trong cái bài này, 50.000 shillings nó mới có bằng có 370 đô, và 370 đô là bằng trả gia tài của người ta. Đó là như vậy, nhiều số không là nhiều cái bi kịch sắp sửa xảy ra rồi đó. In a virtual account on the handset là từ là từ khác, nó nói về mobile. Alright. Rồi xong một đoạn ha, we finish the first paragraph. Đó là cách mà mình sẽ phân tích cái bài đọc hiểu ha. Alright. Okay, so we have like 15 minutes break, and I'm gonna send you another link at 5:30. Và bây giờ thì mình sẽ phát cái lớp ra khoảng 5 giờ 30 tới, sẽ gửi cho một đường link. Alright, so I'm going to end the class right. John, you have to remember that at 5:30, I'm going to send you another link at 5:30. All right, that's one.